بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউনিটি টিভিতে। সারা বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাসের লকডাউনে, ঠিক তখনই বিশ্বের ছোট বড় ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ইসলামিক স্কলার সবাই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কথা বলেছে। যে যা পারছে, যে যা বুঝেছে, যে যা জানতে পেরেছে, সবাই কম বেশি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে নিজের মতামতকে পেশ করেছে। কিন্তু একজন স্কলার, বিশ্ববিখ্যাত একজন ইসলামিক স্কলার ডক্টর জাকির নাইক, তিনি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি। আর এজন্য হাজার হাজার প্রশ্ন তার কাছে এসেছে, তার ফেসবুকের মাধ্যমে হাজার প্রশ্ন এসেছে। ওয়াই ডক্টর জাকির নাইক সাইলেন্ট অ্যাবাউট কোভিড-19? করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ডক্টর জাকির নাইক কেন চুপ আছেন? তিনি একজন স্পেশালি ডক্টর, আবার তিনি একজন ইসলামিক স্কলার। তিনি ডক্টরিক ফিল্ড থেকে এবং ইসলামী ওয়ে থেকে দুভাবেই তিনি জাতিকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বলে উপকৃত করতে পারেন। কেন তিনি সাইলেন্ট? কেন তিনি কথা বলছেন না? ঠিক এমনই হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই ডক্টর জাকির নাইক হঠাৎ লাইভে চলে আসলেন আর কথা বললেন করোনা ভাইরাসের বাস্তবতা নিয়ে। দর্শক, আমরা জানি বিগত 4 বছর তিনি লাইভে আসেননি, তবে খুব জোর 4 থেকে 5 দিন তিনি লাইভে এসেছেন অতি প্রয়োজনে। কিন্তু তিনি কোনো পাবলিক ফাংশন অথবা কোনো ইসলামিক বিষয় নিয়ে লাইভে এসে কোনো কথা বলেনি। কিন্তু এই রমজানে পরিবারের অনুরোধে তিনি লাইভে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তিনি প্রত্যেক রমজানের শনি এবং মঙ্গলবার লাইভে আসবেন। আজকে ছিল প্রথম লাইভ রমজানের। তিনি এই লাইভে এসে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেক তথ্য দিলেন, অনেক বাস্তবতা বললেন। অবশ্যই আপনারা সেটা দেখবেন, আপনারা নিজেই শুনবেন তিনি কি বলেছেন। চলুন আমরা শুনে আসি। The topic of today's short talk in the series of Ramadan narrated Dr. Zakir is Ramadan during lockdown. Let us understand what is the meaning of the word lockdown. Lockdown means a situation where people are not allowed to leave or enter a particular building or a premise or a complex or a city or an area due to an emergency. The emergency can be if there's a bomb scare in a school, so no one allowed to leave or enter the school. There can be riots, there can be war. But today, majority of the world, more than 50% of the countries in the world, they are under lockdown. And the reason is because of COVID-19. Coronavirus disease 19 or coronavirus disease 2019. And I have received hundreds and thousands of questions on the social media, especially on the Facebook, that why is Dr. Zakir Naik silent as far as the issue of coronavirus is concerned? It's more than few months. It's more than 3 months since the issue is there. And today we see every Tom, Dick and Harry, every second person is talking about coronavirus. So why is Dr. Zakir Naik silent? And I have 2 reasons why I'm silent, and I'll be breaking the silence today. Number 1, today the world has become a global village. And especially because of the social media, you have a lot of information and a large portion of it which is either fake or is it false news. And we find today every second person, whether Muslim or non-Muslim, is commenting on coronavirus. And because of the fake news on the social media about coronavirus, about COVID-19, and about the fake news that has been made by different people, it's causing more harm than good. So I didn't want to add to it. I will give you a few examples. In the month of January 2020, the video clips made by some people showing the Chinese being affected by the COVID-19 and they're barking like dogs, they're behaving like animals. I, being a doctor, I know that this is not true because the COVID-19 does not affect the brain, it affects the respiratory system. So these were fake videos of
videos recorded during other times and attributing it to coronavirus or COVID-19. There's one person who is giving the treatment for coronavirus saying, you have onion, and he gives the basic description in detail. How should the onion be cut? How you should eat it? And he said within 20 minutes, the coronavirus will be killed in your complete body and you will have negative testing. All these are nonsense and causing more damage than good to humanity. I'll give one more example. There's a person who's trying to be very logical, and he shows on the video, on the Dettol bottle, it's mentioned that this Dettol, it kills coronavirus. And he's saying, see, the manufacturing date is 2019. That means Dettol, which was made in UK, they knew in advance that coronavirus is going to spread in 2020. They made this Dettol before that to kill. That means everything is planted. No, this is nonsense. The person is a fool. He doesn't know the basics of coronavirus, because coronavirus was discovered in 1930s. What we have today is COVID-19. It's one species of coronavirus. So that's the reason we have to be careful. We don't have to unnecessarily pick up news from the media, from the social media, from the news and repeat it without verifying it. And I'm shocked that even many dais, many who are popular, some of them have been my students, they're talking about the treatment of coronavirus. Number one, when they say coronavirus, it is not the same as COVID-19. COVID-19 is one type of coronavirus, which I speak later on, inshallah. And they give solution. Even dais, I'm shocked, giving solution about coronavirus, how to treat COVID-19, which is not their specialty. And they're even speaking about Islamic aspects, which is not their field. Most of us dais, we are not fuqahas, we are not mujtahid, and they're giving instructions on not to do something which is fard. Let the fuqahas do that. Let the mujtahid do that. A da'i cannot. And imagine if you're wrong, what will happen? Because our beloved Prophet ﷺ said that while giving fatwa, if you are qualified, if you give a right fatwa, you get double sawab. If you give the wrong opinion, wrong fatwa, yet you get a single sawab. But if you're talking about medical aspects which is not your field, whether right or wrong, you are responsible for the damage caused. It is wrong because today, very few people in the world know about the details of COVID-19. Even I, though I'm a medical doctor, I'm not qualified to speak on COVID-19. There are few people like virologists, like immunologists, those who are specialized in epidemics, who are specialized on virus. A small section of the medical field, they are qualified. So how can a da'i just read a newspaper and repeat it without verifying? Even if it turns out to be right later on, you will be responsible. Similarly, giving fatwa is not our scope. Let the fuqahas do that. That was one of the reasons that I did not speak about COVID-19. But since the people requested me, thousands of them, and all the requests were talking about coronavirus, I will speak a couple of minutes on coronavirus to show you the difference, to give information. Coronavirus, people know about coronavirus since decades. Let me tell you that the coronavirus has got various species. There are about 20 species of coronavirus. And most of these species of coronavirus, they do not affect the human beings. So when they say coronavirus, there's this damage, actually they're giving misinformation. Most of the coronavirus doesn't cause damage to the human beings. There are 5 species, there are 8 species which cause a problem. 5 of these species cause a very minimal problem to the human beings. There are 3 species which really are detrimental and cause a great damage to the human beings. If you read, the coronavirus was first discovered in the animals in 1930s. It was first discovered in chickens, which caused a respiratory tract infection in the chickens. Later on in 1940s, it was found in mouse, and in human beings, the first time it was found was in 1960s, and it was called human coronavirus. And the first time the word human coronavirus came in the print media was in 1968.
As I mentioned, out of the 20 species available of coronavirus, only 8 affect the human beings. 5 are very mild and doesn't cause a major problem with human beings. The 3 are detrimental. Number 1 is the SARS coronavirus. SARS is severe acute respiratory syndrome, SARS coronavirus, COV. This mainly spread in the world. It was declared a pandemic in 2003. It started in 2002 in China. It mainly spread in 2003, and 2004 was the last that it was seen. So SARS coronavirus mainly spread in 2003. It started in 2002, ended in 2004. After that, it wasn't seen. It was mainly a respiratory tract symptoms were seen. It was declared as a pandemic by the WHO. And the second one is MERS, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. This Middle East Respiratory Syndrome, it spread in 2012. And it affected about 2,494 people in the world. And about 858 people died because of MERS. It spread in about 24 countries, and yet they're keeping a track. As late as the end of 2019, the report said there were 2,494 cases in the full world over all these about 10 years, and it killed 858 human beings. That means a mortality, a death rate of 34.4%. Whereas SARS coronavirus, it had infected 8,098 people in the world and killed 774 people, less than 10% death rate. That is 9.55% death rate. Recently, a few months ago, came the third coronavirus species, which was very deadly for the human beings, and that was COVID-19. Coronavirus disease 2019, also called as SARS-CoV-2, that is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This was first came into existence and notified to the WHO was in the end of December 2019, and the infection started a couple of months, some say November, some say October, some say earlier in 2019. What I gave you information is about coronavirus, which is there, and it is already established information. You can go to any medical journal, any medical site, and the information will be somewhat similar. COVID-19, coronavirus 2019 disease, it is new. We aren't aware of the details. There is no established treatment for it yet. There are research is being done. So if the medical fraternity who are specialized in this field, if they give their comments, it's okay. But every Tom, Dick and Harry talking about the treatment, talking about to take care about it, and the guy is doing it, is not our field. Even if it turn out to be right tomorrow out of fluke, that doesn't mean what we did is that, because the Quran clearly mentions in Surah Hujurat chapter 49, verse number 6, when you get the information, you check it up, check its reliability. So if the medical experts themselves don't know the authenticity, how can we talk about it? That was the reason I kept silent on this issue. And now what I've spoken is on coronavirus, which is not COVID-19. It is the family of the coronavirus. What I can tell you about COVID-19, that as of today, if you read the WHO, it gives the case 1 day before. According to WHO report, which I read a few hours before, as of yesterday, 24th of April, 2 CEST, 2 AM CEST time zone, there were 2.63 million people infected all over the world, of which 182,100 died. But when I refer to the worldometer, which gives the update every minute,
As of today, that is one day later than the statistics are quoted of WHO, as of today, the 24th of April 2020, 1:58 GMT, 1:58 AM or 1:0158 hours GMT, 2.83 million people all over the world were infected in more than approximately 185 countries, and 197,245 people died. And if you calculate the percentage, it comes to 6.97% death rate. I don't say this is the accurate one because, there are tens of thousands, hundreds of thousands, maybe millions of them yet infected by the COVID-19. And because they have not been tested and most of them are asymptomatic, if you come to know the actual number of people infected will be much higher. So death rate also, but naturally will come lower. So this was a brief information about the COVID-19, and for the people to take care when talking about coronavirus, about COVID-19. দর্শক, অনেক কথা তিনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন তার কয়েকটা কথা আমি আপনাদের সামনে বলি। যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেকে অনেক তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি কেন চুপ, তিনি কেন দিল নেই? কারণ হচ্ছে যে বর্তমান পৃথিবীটা হচ্ছে একটা গ্লোবাল ভিলেজ, একটা গ্রামের মতো। এই গ্রামের সবাই একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছে, আর এই অধিকাংশ কথাগুলোই হচ্ছে ফেক, ভুল তথ্য দিচ্ছে। আর সেখানে এসে যদি তিনি আবার একটা অ্যাড করেন, তখন সেটা আবার অতিরিক্ত হয়ে যাবে, এতগুলার ভিতরে আরেকটা চলে আসবে। এই জন্য তিনি মূলত করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কথা বলতে চাননি, কিন্তু হাজার হাজার প্রশ্নের মুখে পড়ে তিনি অবশেষে করোনা নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছে। যারা করোনা সম্পর্কে স্পেশালিস্ট নন, ডক্টর নন, তারাও করোনা সম্পর্কে অনেক কথা বলছে। কেউ করোনার ট্রিটমেন্ট বের করছে, পিএস কেটে কিভাবে পিএস কাটতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে ওষুধ করতে হয়, এটা করলে করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এটা একটা ব্যাখ্যা। এক একজনে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করে বলছে যে 100% শিওর, 100% শিওর এইটা ব্যবহার করলে করোনা ভাইরাস থেকে অবশ্যই মুক্তি পাওয়া যাবে। এই সমস্ত পদ্ধতি যেগুলো বলা হয়েছে এগুলো সব ফেক, তিনি বলেছেন। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ঔষধ তৈরি করে সেটাকে করোনা ভাইরাসের ঔষধ হিসেবে চালিয়ে দিতেছে, অথচ এগুলো কোনো করোনা ভাইরাসের ঔষধই নয়, সেটা অনেক আগে তৈরি করা হয়েছে এই ঔষধ। কিন্তু করোনা ভাইরাস এখন 2019 এমন সময়ে করোনা ভাইরাসের ওই আগের তৈরি করা ওষুধ দেওয়া মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্ল্যান করা, মানে করোনা ভাইরাসটা মানুষের তৈরি আর এই ওষুধটাও আগের থেকেই প্ল্যান করে তৈরি করা। না, এটা মানুষের কোনো তৈরি নয়, আর এটার ঔষধ এভাবে কেউ তৈরি করতে পারে না, আর এই সমস্ত ঔষধের কোনো সত্যতা নেই। একমাত্র যারা স্পেশালিস্ট ডক্টর তারা ছাড়া এটার সঠিক সলিউশন কেউ দিতে পারবে না। এবং তিনি নিজে ডক্টর হয়েও তিনি বলছেন আমি কোভিড-19 সম্পর্কে আমিও কথা বলতে রাজি না। তিনি আরো অবাক হয়েছেন ওই সমস্ত দায়ী যারা দাওয়াত দেয়, ইসলামের দাওয়াত দেয়, যারা ওয়াজ করে তাদের সম্পর্কে তিনি অবাক হয়ে বলেছেন যে তারা কিভাবে করোনা ভাইরাসের ট্রিটমেন্ট দেয়, তারা কিভাবে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে ফতোয়া দেয়। সবাই কম বেশি ফতোয়া দিচ্ছে, কিভাবে তারা এই ফতোয়াগুলো দিচ্ছে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে? ফতোয়া দিয়ে দিবেন ফুকাহাগণ, কারণ ফতোয়া দিলে এই ফতোয়ার উপর নির্ভর করে মানুষ চলবে। ফতোয়া যদি ভুল হয় তাহলে সকল মানুষ ভুল পথে যাচ্ছে। এই জন্য যারা ফুকাহা, বড় বড় স্কলার, আলেম, তারাই একমাত্র ফতোয়া দেবে এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কি করতে হবে, ইসলামিক ওয়েতে কিভাবে চলতে হবে, লকডাউনে কিভাবে কি করতে হবে। কিন্তু সবাই যদি ফুকাহা হয়ে যায় তাহলে তো চলবে না। একজন দায়ী তো কখনো পট করে ফুকাহা হয়ে যেতে পারে না। একজন দায়ী তো সাধারণ একজন বক্তা, দাওয়াত দিচ্ছে, সেই বড় বড় ফকিহদের স্থান দখল করে তিনি নিজেই ফতোয়া দেওয়া শুরু করে, তাহলে তো এটা ঠিক হয় না। তিনি এগুলা বলেছেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তিনি লাইভে এসছেন এবং করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। সামনেও আমরা ডক্টর জাকির নায়েকের লাইভ দেখব। আমাদের সাথে থাকবেন। আপনাদেরকে প্রতি রমজানের শনি এবং মঙ্গলবারে লাইভ দেখানো হবে। তাছাড়া অন্য কোনো লাইভ অথবা কোনো প্রোগ্রাম থাকলেও আপনারা আমাদের মাধ্যমে ডক্টর জাকির নায়েকের সেই লাইভ এবং লেকচারগুলো জানতে পারবেন। সাথে থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।